to also just, have those easy moments. I know life is tough. Nafanya ile madu pale. Wewe. What is the meaning of even the full get old? Change our daughters. Yes. Mwanza kwa mhenga. Sinile kwa. Wacha hivyo. In my previous life. Methali za Gen Z. That's another whole story. Msisikia. Ati Subaru vuta njeri. Majeisi sasa nakaa hivi nasikia kijana mama niko na mama mbili. Anajua mama ifuatie mimi stress. Kuila bantane tanyima ya mama attention. Hivyo. Utajua basi. Tutambua ile chigonkesha kwa ukuta. What by the way? Story yako itaisha hivyo. But I've heard of a story like that. Ama wewe ilifitia barabara ya risasi. Wewe nafuta kwa nani fali risasi anapita. Hata isa ingine anaweza kuwa sawa lakini akili kidogo. Ndio nasikiaga hisi ikisema ni mtoto akamaa ndefu. 1 2 3 4 Amazing. A very good morning, afternoon, evening, depending on the time that you're watching this video. And welcome to Wacha Nikushow with me, Sylvia Wanja. And ya boy, Masaya Yesu. Amazing. So, tumekuwa tukicheza truth. Is everything okay? Is everything okay? Nona. Msijali, hizi ni shida za kimitambo. They happen all the time. Shadagan. But we move. Nasi tunangasa kola. Nini? Ama yana kola? Kuna kola yako imepotea? Sijasema ufafuta. Ama taulisa kama amebomoka. Mbona kama imebomoka hapa. Anyway, so we've had an amazing time. Over the past couple of episodes, we were doing Truth or Dares. It was a light moment, meant to entertain, meant to have for us to have fun, to also just, have those easy moments. I know life is tough. Nafanya ile madu pale. Wewe. Mimi siko na wewe by the way. I don't even know who you are at this point. Anamaacha. Haya. Mama sasa gosurai. Mama sasa gosurai. Wewe ni wa? Hapa kwa Nakuru. Mambo yako ni ngumu, sijui tutaanzia wapi, lakini ni sawa, haina shida, wewe bado ni wetu tutakuruka. Anyway, so today we are discussing a very, very amazing topic. Kama umeangalia pale kwa title description, it's a topic that really affects so many people, and it's a topic on expectations in relationships. Now, I know we are human beings. Lazima, when you're looking forward to getting into a relationship, kuna zile castles we build in the air. I want him to be 6 foot. I want him to be dark skinned. I want him to be tall, dark, and handsome. American height. Yeah, I want him to be well built. He goes to the gym. Eats healthy. I want him to be caring. I want him to be an acts of service kind of guy. Ni zile seti ni zangu nasema kama examples, but ukizishika pesi mbaya. So there are those expectations that we have. For the guys, it's also different. Mnataka zigo, mnataka ragi, mnataka. Nasema ni different. Nini sisemi ni zako. Ni different. But what I'm saying is people have expectations. Na zina vary depending on a person. Some are physical, some are behavioral, some are natural. Physical na natural. Physical. Na zingine spiritual. Wengine wako na spiritual expectations. So that's what we're going to talk about today, expectations. Masai, what's your take on expectations? Unafilaje? Should you have them if you're looking forward to getting into a relationship? Ama wengia tu sema tu unaenda na flow? Kotomaja, kwa hata na flow ni mzuri na sangine si mzuri. Na fear so as expectation ni mzuri na sio fear sio mzuri. But also kwa na expectation sana. So that means kuna good expectations and that bad expectations. Kuna ile mtu wana expect kitu fulani. Lakini si ile ya kuambia mtu mimi na expect kitu fulani kutoka kwako. Kama mtu ina uwezo ifanye namna gani? And by the way, when you have expectations, should you communicate them? And how should you communicate them? Expectation. Sema sako, si sawa huyo mtu. So, do you tell them ndo wajue? Expectations iko sile saa kuambiwa. Na iko sile ambazo mtu inabadilika mwenyewe. Okay. So
Na isema for example na maoa saa hizi. Si ni kweli? Yeah. Saa hizi mke yangu haiwezi expect atasikuji kwa nyumba kwa shauri nimeenda kulala kwa Jafes. Si ni kweli? So kuna zile vitu ambazo ni obvious. Esa ni obvious. Wewe kama mtu imefikisha miaka 18 iko na kitambulisho. Esa Kenya ama Somalia. Zinafaa kuwa common. Though unajua pia I've noticed something. Common sense is not common to everyone. What you consider obvious for someone else, they need to be told for them to do it. If as a fool get old. Ama say namaanisha hivyo? Even the what? Say fools. The fools get old. Meaning they get old and they get wiser. Ama cause what is the meaning of even the fools get old? Change their dots. Yes. Mwanza kwa mhenga. Sinilikuwa. Wacha hivyo. In my previous life. In my previous life. Nalikuwa mwanga. Umenikumbusha ni za Gen Z. Methali za Gen Z. That's another whole story. Umesikia? Ati Subaru vuta njeri. Lakini hizo ni mbaya. Ati mgagana upo ana atawali. Ama Gen Z tamalisa sisi. But nikali, they're entertaining by the way. This is very entertainment. Listen to them. But yeah, I would say, alafu pia this, I think, whole issue of expectations na payment letter, there's this pandemic among Gen Zs whereby them marriage, no. Actually, people are opting for contracts. Lakini a contractual relationship. Like ile if you cheat, kuna, you know, it has like clauses. Zenye zina govern the relationship and how things should run. Lakini hata kwa hizo relationship ya wasasi siko na hizo clauses. Lakini ni feel sisi haoni ama ajui. Unajua hizo sama JC. Ya anasema ananaka kwa social media. Ama ingine niliona siku ingine iligaganywa meno. Sasa yes kusema 666. Yes. Sema 666. By say yeah is but by say niulise that situation was very ugly. Niulise. Ukikuwa kwa relationship. Alafu for example anajua si lazima relationship yote iende sawa. Yeah, true. It can also go sour. Inakuwa sawa ama ikuwe mbaya. Sinasema it can be sour ama sour. Nefesuri mtu kuitisha sila vitu amenunuliana sala nyinyi alikuwa kwa mahusiano. Si kama ulipeana kama zawadi, si imeenda hivyo. Ya kwenda irudi. Rudi hapo. Ya kwenda irudi. Ya kwenda irudi. Hairudi. Hairudi. Very nice. Very nice. Umepeana kama zawadi, why are you taking it back? Yes. Imeshapeana. Sasa wewe mwanaume. Unaitisha msichana address itafalia siku gani? Apeleke kwa the current one. Na tupate sizes ni different. It doesn't make sense. If you've given someone a gift, let it be that. Don't go claiming. Alafu mama naichukuliaga hivi kama it is a maturity. It's very mature. It is very mature. Because alafu pia this thing of I have nothing against couples who do their thing online. That's good. But again, not all trash, not all garbage you're going to bring online. Because sasa, we have nothing to do with the relationship. Atungengi duve with you guys, so we don't know whatever you have going on. But sasa, drama that is happening, dragging names through, mnafanya hata tuogope relationships. Instead of nurturing them, you can break up silently. I've seen celebrities who have done so without a lot of drama. Ile tu, they just give a release, a press release. Wanasema this and this happened, nini, we will not be together. Please respect our privacy during this time. That is very mature. Na story nenda tu ikisha tu pole pole. Yes, people will talk about it, but they don't have much to say about it because they make it under the radar. Si lazima useme kwa mtandao. Lakini sasa shida ni kama mlikuwa mna date na mlikuwa mnatokea kwa mtandao. Sasa hiyo sasa sana mature. Watu ile na it's okay. Kuna unajua wengine that's livelihood for them. Masai, kuna wengine that's their livelihood, being influencers all day every day. Na ndio labda inaweka chakula kwa meza. So it's okay. Niko na miaka 70. Nashuku hivyo. Your reasoning completely different. Kwa sababu livelihood singine naonaga usajawahi fikira can never be me. Can never be you. I've never said. Like unajua mtu anasema can never be you, unajipata wewe ndo never.
Iko singine kama ingine nilisemaka siwezi kosa kukula kwa shauri ya msichana. Kugonga Anashawahi ko fast siku 3 mfululizo. Chakula ipiti. Hata kumet samate. Ameseke. Uko like hapana. Mimi am done for. Lakini iko singine. Isame fengine mimi ndio msai. Yeah, could be. But sasa tukirudi hapo kwa expectations, jamani. Sasa kama mtu akona expectations azipeleke wapi? Na what if your partner is not meeting them? How do you communicate them without seeming as if you're wanting too much? Ama tuachane tu na expectations tuweke kando, jina lead to disappointments. Because kwanza hiyo ndo mantra yangu, achana na expectations. Kitakuramba. Lakini pia that doesn't mean you shouldn't have standards. Unajua ni nini? Nini? Unajua sama mtu anafuatiagwa material ya jitengeneza ile kitu yanataka. Okay. Kwa hivyo ile expectation wao yanafaa kuona ni ile kitu wao wamejitengeneza. Okay. Sasa ni kweli? Kama ni mdada expect mwanaume yako itakuwa vile wewe umejitengeneza. Kama ni mwanaume expect the lady atakapia vile wewe umemtengeneza. Yeah. Unajua sasa yote hakuna mtu inakuaga 100%. Yeah, true. Lakini naasa inua percentage. Si ni kweli? Together, yeah. Kama mtu ilikuwa inafanya hivi, it's a nicest way possible. Elesa Yeah. Hivi mimi sipendi hivyo napenda hivi. Kwanza hapo ndo anza ku expect kuona change. Yeah. Lakini si ni kuona slide, alafu nianza ku expect slide. Yeah. Utakuwa disappointed. Utashtuka. Takula kiasi. Alafu another thing I've realized with most people is the fact that they bite off more than they can chew. How? You are, let's to me example, you're ladies because I'm a lady, but you're a lady with big expectations, the 6-figure salary kind of thing, you a big house, a mansion, a car, all these things. And you need to tame yourself. You see, when you're creating that list, najua ladies are notorious for that. Men also have it, by the way, men also have it. I've seen one. I've seen a couple. They do have it. Masai mbona unacheka tu umeiona? Men also have it. Very ridiculous, but it's okay. It's your desires. For the women, you see that list that you've created? Ebu try be that person in that list. Be that person. Be that person. You want a person with a car, get yourself that car. You want a person with a 6-figure salary, get yourself a job with a 6-figure salary. You want, try be that person. If it's possible for you to be that person, your list is very much justified. Lakini ukiona haiwezi make wewe unajua hata wewe hizo na kitu kingine ujue anaweza kwa nafuata hiyo sikisifika. Lakini kazi huisha. Kazi si yako amaandikwa. Kitu afili hata kama ni biashara inafungwa. Si ni kweli? Kwa hivyo hapo angalia. Whatever brings you together has to be stronger, not the material things. Hapo ndo tunaunga mtihani. Manjei sasa hizi nakaa hivi nasikia kijana mama niko na mama mbili. Anajua mama ifuatie mimi stress. Kwanza, now that you've mentioned it, there was a trend, it was trending on Twitter about how young men saizi, the trend, what I say, it's not even sponsors anymore. It's Wamamas and Ben 10s. Like that is a new story in town. Like, hey. Anatembea hivi na kutana na mama yako na Ben 10 yake. In such a situation, utaenda kueleza baba yako. Na Ben 10 ni kidogo kuliko wewe. Imagine, how do you even start? When you have to friends, like your friends, but you're ama sankina ni chali yako na iko na mamas. Mama. Yaya ni Ben 10. Ile fasa anakula anatoka kwa hiyo mama. Kwenye mtashikwa nyote wawili. Siku ile unajua si ati hiyo. Ni kwenda sa tu ukweli. Hiyo mama anakuaga ikijua wewe haiko. Siku ile Ben 10 atanyima hiyo mama attention. Hivyo. Utajua bad. Ndio tutambole chikonkesha kwa ukuta. What, by the way? Story yako itaisha hivyo. But I've heard of a story like that. Ama wewe ilifitia barabara ya risasi. Wewe nafuta kwa nani fali risasi anapita. Risasi inapita badala nini wewe ndio ulijipeleka kwenye inapita. Hey, what can we say? So according to you, expectations, yes or no? Unasotua? Kwa shauri uje ila kitu wewe na expect. Alafu best okay. Series Japenda, but kuna hii statement yenye imetumika sana na Gen Zs that I don't like because imetumika in a very bad way. Yeah, let's go with the flow.
let's go with the flow says inamaanisha situationship. Kama uko rada. Kama uko rada, let's go with the flow means a situationship. Especially if someone has not made the intentions clear. Another thing, expectations. You might not have expectations but have standards. Don't settle for everything and just anything. No. Take time. Figure out what works for you, what doesn't. Na kweli. That I'm trying to okay, it's good sometimes to let things go like naturally. But pia kuwa careful. Usiingie tu, unajua, ndio alisema love is blind, hako amekosea. Logic inaendanga nje dirisha, inafunga, unabaki brainless. Lakini kwa mtu ilisema usifuate na akili. Usifuate na moyo, penda na akili. Yeah. But so that's the thing, that's the problem. In order for you to reach that point whereby you truly love someone, your heart has to be involved. Now the moment the heart is involved, the mind goes inazimika. That's what you akili find. inajitoa. Hey, like sasa, this is where guys tunamaliza nini safari. Address muchachos. See you guys. It was a nice journey. That's why you find people are in abusive relationships but they can't walk out. Kwa sababu wameshika mateka bana na mapenzi. Love is beautiful. What is this love? Love is beautiful, but like love is, ushisikia the greatest gift to shaipewa, like given to man, love. Like, and love ni powerful vinoma sana, because love kills. Hata ukiangalia like the most crimes is committed saizi. It's all because of love. Out of love. It's a beautiful gift, yes, but the intensity of that feeling is intense. In the wrong hands bana. Way. So it's crazy. Hako wakati mwingine nasikiaga mtu akisema I'm expecting you to respect me. Respect is not an expectation to be spoken about. Wacha niulize. Hiyo ni automatic. What? Respect is automatic. For real, it's not something that, okay, there are those things zenye probably depending on where you have grown up, you have to specify it. Like, to me this is disrespect. What is the meaning of growing up? Growing up? See, you're developing from one stage to another. You know, wasama na Kiswahili. Kugrow is two things. Growing body wise and growing mentally. Anajua iko watu ina grow mwili faki yake lakini akili mentally, emotionally, spiritually nje. Hata isa ingine anaweza kuwa sawa lakini akili kidogo. Ndio nasikiaga hisi ikisema ni mtoto akamaa ndefu. Ni ukweli? Ni wengi wewe. Ni mtoto akamaa ndefu. Yeah. And it's a thing that is really happening. But kuna some, I don't know whether to call them rules, social rules. I don't know what to. Namka temko nambiogwa the 5 magic words. Thank you, please, nini. You remember that kind of thing? What nasoma about etiquette and everything. Like kuna some things there's nafaa come naturally when it comes to how you interact with others, social relationships. Doesn't even have to be romantic ones. Because if you're having a relationship with someone, respect has to be there, number one. So like you have to see expectation unafaa communicate. Actually ukika place one mtu anaku disrespect. Tapa sa kiatu. Yeah, and guess what? For like acha niseme statement inatokea vibaya sana. Niulize akasongomosea akasafactation. Akasafactation ni kama nini? Expectation ni kama zile vitu zenye unataka. Hata tulianza I mentioned a few, like you expect, kuna zile expectations that come before you get into a relationship, and there are those that come when you are in a relationship. And sometimes zinaweza pre-exist in both conditions, whereby I have expectations that I will get a guy who is 6 feet tall, who is dark, who is handsome, who is rich, who is nini. You see, those are expectations that I'm building up towards the person that I want. Then I get this man, okay? We're in a relationship. I have expectations that he will spoil me. My acts of service, my love language is acts of service, and I expect anifunguliange malango, ningie kwa gari, princess treatment, anibebe bag, anibebe bag,
Ni akinana. Kacha hiyo ni ukweli ama ni example? Napenda example. but so napenda example of what is most like the most common things. Yenye nimesikia. Yes, it's the expectations. Kwa maana director alikuwa anafuata paga pia. Mama choose violence. Mimi sijasema kitu yote tafadhali. Ni masaa yameongea peke yake. Thank you. So you see, those are the expectations that we're talking about, Masai. Other men have them. Na hurumia wanaume. Iko. Bwana, men pia wako nazo na zingine ni absurd. Iko mtu ina expect you not to talk to other men. Ataku expect hata unaona ukiwa ina fix, don't talk to any man. Wake up au msimamo mngoje atakuja kusaidia. There's a men who expect you not to interact with your like expectations ni nyingi. Kuna mwanaume ana expect utakuwa ukimfuatia pesa. Unaenda kwake kumuoshea nguo na kumfulia na kummopea nyumba. Kuna mwingine ana expect ni mengi. The list can go on and on and on. Eko mwanaume ana expect wewe ikuwe matoka mkanda. Unamserve ukiwa piga magoti. Kifikia wewe simu, unaacha kila kitu nafika magoti na receive simu. Like my husband. I'm on my knees receiving a call. Yeah. So you see, kuna some expectations that are a bit. But niulize, is expectation healthy or unhealthy? I think both, depending on whatever type You are of expectations that you have. Personally, I would advise you to stay away from expectations. It avoid disappointments. But again, in order for you to have a relationship that has purpose and is moving towards some place, you have to have at least some expectations out of this person. If it's growth to some growing, it's a continuous process. It doesn't stop. So yes, we're in a relationship, but kuna some aspects that need to grow if you're to move into the next stage, whether it's marriage and getting kids, settling down, blah blah blah, all that thing. It's good to have expectations. Zitawapea kama mnaenda na flow. Useme tu unaenda na flow, direction ni gani? Unaona? Usibebane kiria. Unaweza kuwa unaenda na flow kama sodium. Si ndio hiyo Kama sodium. Flow sodium. Unajua flow ya maji kama ni kwa mto, maji yanatemeruka hivi. Lakini akiekelea sodium anakuwa kirudi hivi. Kama mama. Aisema mama. Anyway, hizo tududu zinaendanga against the water nini. Sawa. Yes. Ajajua? Nimesikia na wewe. Thank you for teaching me that. No, I didn't know. Thank you for that lesson. It'll go a wrong way. A long way. Thank you. Anyway, so what I'm saying is they're both good and bad. It's go extreme. Like make sure you're realistic even when you're setting those expectations. If you have to set them, sawa? If you don't have to set them, then kwa sawa. Lakini sasa tena uchunge usibebwe ifi malenge kama kapaki ya nasari. Ati? Unabebwa kama kapaki ya nasari. Kimandrasi yako hapo ndani. Yeah, anyway, so that's my take on expectations. They're good, they're bad. Just if you're setting them, let them be realistic. But again, if you stay without expectations, less disappointments. Unajua inaongea kisungumiki na shindwa fila nitajibu. No. Nasema like ukiwa na expectations nyingi, utakuwa disappointed haraka. Alafu pia kumbuka you're dealing with a human being and nobody is perfect. There's someone who was saying there's no such thing as a perfect relationship because there's no such thing as perfect people, which is very, very true. Be open to learning from each other, correcting each other, and it's okay if you get one thing, two things, 5 things, 10 things wrong. It's the first time you're living life. Hauna manual, like hauna majibu yote. But it's a one time, it's a all. It's a everything you are saying. Yeah. While you are expecting. Yeah. Expectations. Put yourself in the shoe of the expectant. Yeah. Oh yeah. Compromise. And step into their shoe, get to know where their headspace, where they're na sisi ampeana tu ukweli. Acha kushinda ikiapia mtu nilikuwa nataka ya expect. Nilikuwa na expect, nilikuwa kama hizi kuantanisha pia kwanza mwanzo hizi mark. Yeah, it's difficult. Acha kueleza mtu saila nyinyi anaanza kuitishwa address. I was expecting. Yeah, I was not expecting. And if your expectations are cast on stone, ni sawa tu. Na niulize. Expectation. Anaanza tu relationship Aisha ama kwa
nione It can do both, akwa wrong. I think mostly kumaliza relationships. Yeah, it can do both. It can either build or destroy depending on the mental space you're in. Na unasani ikimaliza relationship anakuwa amesolve kitu. Ikimaliza relationship haikuingi imesolve kitu. You know, it actually makes things worse because sasa you live and doubt yourself kwa sababu usiende ulikirate your list. Yenye kuna hizo expectations zote. But I feel like Loki inaharibu relationships having too many expectations. Ni sana. Unajua kwa nini? Yeah. Sema for example, sisi ameachana kwa shauri ya expect zangu. Expectations. Nilikuwa na expect wewe na sasa fanya hivi. Ile soko kwa nimekufuatia time. Uweze ku-evolve into that person. Kwa shauri naona sisi amefuatana na sisi expect ati kwa shauri sisi amefuatana leo, kesho wewe asikuwa anaongea na kila mtu yenye mimi sitaki. But it's a gradual process. You have to give each other time. Ama ni kukatasa kuongea na kila mtu. Yeah. Lakini pia tena hiyo ni manipulation but unajua iko ile mtu inasikiaga vibaya. Inasikia iko wifu. Mtu inasikiaga. Lakini wewe katasa mtu kuzungumza na mtu. Kuna watu wanafikanga hizo extremes. It's bad like that. Witness. It's bad I witnessed. You've gone through it. Kusalua Kenya kama mwanaume in my next life. Which next life? Tutashika na hiyo. What next life? It's a fresh, yes. Narcis is a next. Yeah. Okay. Anyway, so that brings us to the end of today's show, episode on expectations in relationships. A very wide topic. Hata tujafanya kitu. We just touched on it a bit. But iko na utata mwingi sana. Expectations, disappointments go hand in hand. Are you willing to take the risk? Are you not? Tell us down in the comment section. But anyway, that is it right here. Make sure you subscribe, like, share, comment. Follow us on our social media handles. Mtu official Silver Wanja. Nana piga nduru. Ana watoto inacheza. Wameanza kupiga nduru. Lakini sisi amemaliza. Na mume anaitwa ya boy. Masaya. Amazing. So enjoy the rest of your day, night, depending on the time that you're watching this video. Adios.